From Chennai. இங்கே வரும்போது எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான். சென்னை வந்த எப்போவுமே இட்ஸ் லைக் மை ஹோம். இட் இஸ் மை ஹோம். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த படம் பண்ணுறதுல. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸோடு சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் டு ஒர்க் வித் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். It's a beautiful cinema. You have to watch it and see. And I'm in the middle of, I'm standing in the middle of two very special men, Maddie and Siddharth. And Maddie goda definitely enakkum Maddie-ku irukira anda we are, I think, one of the most celebrated on-screen couples. People fight for Maddie and Meera, Jasmine. They love that combination. So I was so good. And then we joined. We did together in either. We joined hands in either. And run first, then run. Then Siddharth, very special person. Siddharth, like three of us were a part of either. So idu vandu enakku romba special in the combination. And of course, Why Not Studios, they make good films. Shashi, incredibly talented director. I absolutely enjoyed working with him, and he's a producer. And Shashiyoda partner Ram. Ellarume team vandu superb. And Nayanthara, of course, she's also from Tiruvalla. I am from Tiruvalla, so it was lovely to work with her. And they were very supportive, and absolutely enjoyed. Thank you so much. Welcome. Nice to see all of you here. ஒரு ப்ரொடியூசர்லேருந்து டைரக்டராக மாறின I'm happy to see all of you. இது ஆக்சுவலாக Why Not ஆரம்பித்ததே நான் ஆர்கிடெக்ட் ஆக்சுவலாக. And when I wanted to get into the films, I wanted to direct. But ஒரு 35 வயசில் திருப்பியும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு Why Not ஸ்டார்ட் அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் Why Not Tech. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி அ டைரக்டர். பட் அதை கற்றுக்கிறதுக்காக படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பட் ஐ ஃபவுண்ட் அதுவே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக க்ரியேட்டிவாக இருந்தனால தட் ஜேர்னி டுக். அண்ட் ஒரு வாட்டியும் ஒரு படம் முடிச்சிட்ட அப்புறம் இந்த டெஸ்ட்டை நான் இது 2012 எழுதினது ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஐ பீன் ட்ரைங் டு செட் இட் அப் சின்ஸ் தென். பட் அடுத்தடுத்த படங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட் போயிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் ஃபைனலி இந்த ஃபில்ம் நீடட் மீ டு மெச்சூர். It was a lot of character understanding, and I needed to go through life. I needed to go through tests. எனக்கு பல டெஸ்ட் நடந்துச்சு through my 15 years in the film industry. So I think எனக்கு அந்த டெஸ்ட் வரலினா அந்த கேரக்டர்ஸோட டெஸ்ட் என்னால் புரிஞ்சிருக்க முடியாது ஆக்சுவலாக. So I think as a producer I've gone through a lot of testing times. So I think this is the perfect time. அந்த டெஸ்டிங் டைம்ஸ் இருந்ததுனால தான் அவங்களுடைய பெஸ்ட் டைம்ஸ் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுது. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு யூ. ப்ளீஸ் டு டேக் யுவர் சீட் அண்ட் ஜாயின் அஸ். ஒரு ப்ரொடியூசராக இந்த படம் கரெக்டுன்னு எனக்கு தோணணும். அண்ட் அந்த ப்ரொடியூசர் இந்த டைரக்டருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ எனக்கே நான் 13 வருஷம் ஆச்சு சான்ஸ் கொடுத்துக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ as a producer I knew that I was correct to do this film. So the producer gave me the chance saying, okay, you should direct this film. I mean, we've been partners with Netflix for a really long time. I mean, it's been 8-9 years since our first collaboration, and the last one, Jagamayathandram, happened. It was a big thing for us. See, for me, my entire film journey has been a creative journey. And for me, as a first-time director with this kind of cast, to join hands with Netflix, which is a global, platform, the fact that my first film is going to reach 300 million people on day one, for me, that's a kick, right? As a creator, there's no other joy for me than knowing that our storytelling exercise has gone to 300 million people. So it was a perfect match. A whole lot of creative people, they understand this. So the fact that they picked this film, right? They've not randomly picked. There was a creative collaboration. So it was a perfect match, and I'm so happy that we are here right now and can't wait for the rest of the world to watch it. முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம், என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச டைம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்புறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புகிற ஒரு ஃபிலாசபி. அதனால் what I wanted to say is that
after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note. And that is, and I'm going to explain this a little bit, which is, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. That's, from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to the society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged in your life, or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sara, then it's very little chances that it will go wrong. It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong, because there is a great amount of reality in that, and honestly a truth that is true to me. And so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic. சார் நீங்கள் வந்து ஒரு மல்டி ஃபெசெட்டட் கேரக்டரை போர்ட்ரே பண்ணுறீங்க. நிறைய உணர்வுகளினுடைய சீசா அவர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் ரெசனேட்டட் வித் யூ பர்சனலி? கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் சூப்பர் டீப் ஆக்ட்ரஸால தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தார். ஹி வாண்டட் அ nuanced portrayal. இந்த கேரக்டரில் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது that you actually said yes I want to play பத்மா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டோரி மொத்தமாக கேட்கும்போதே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தி ஆக்டர்ஸ். நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங் அபவுட் சசி, பிகாஸ் சசி வந்து எனக்கு as an actor he provided the right atmosphere to perform. He created the right ambience. So I'm someone who internalizes my characters. When I perform, I take it in, and I don't know how to articulate that, but something happens. There's something that happens. So I depend a lot on the director. I'm a director's actor, and I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, Padma has different layers. She's very deep, and I don't want to say too much about it, because then the character will be revealed. She has done a lot of balancing act in the film and in her thing, and I think I can only just say that much, because it's a beautiful character. And thank you. அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேறு ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்பொழுது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் that's more than enough. Nice strong round of applause for a beautiful actor. இருக்கீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஆல்ரெடி இன்டென்ஸ், நிறைய லேயர்ஸ், நிறைய உணர்வுகள் அப்படிங்கும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஃபார் அ டெபியூட்டான்ட் மியூசிக் டைரக்டர்? எல்லாருக்கும் வணக்கம். That's actually, it's a very good question. And it was quite challenging, I'm not going to lie. And the first time Sashi had sent me the script, I remember I think I told you this the very first time I called you up. Towards the end, I was actually standing up and reading it, because it was so intense. The words were literally jumping out. And then I remember it's not just the characters. I remember coming back from New York, and I'd made it, I think, to maybe the last couple of days of shoot, and I hadn't seen anything, but Sid was like, "You have a big job." I was like, okay, and already the characters were so complex. The nuances,
what they're going through, all the grey areas. It was so nuanced. And then I saw the first cut and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen through Sashi's words and vision. So it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through. And we are all, that's the common denominator, right? Like we have this whole lived human condition of our struggles and what to do and what not to do. And sometimes what not to do defines us more, I would think. And I think all these characters are living, breathing totems of just that. ஸோ நீங்கள் இசை அமைக்கும் போது கூட வாட் நாட் டு டூ அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் முடிவு எடுத்துட்டீங்களா அண்ட் தென் வாட் டு டூ அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் பண்ணீங்களா? ஆக்சுவலி எஸ், லைக் நிறைய வாட்டி நாங்கள் மியூசிக்காக மீட் பண்ணும்போதும் and one of the most beautiful things I remember during a table read session that Sashi had said, first room குள்ள வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாரு. He was like, we are all filmmakers, our medium is no Is this good? பாடும் perfect. Okay, great. So one of the first things that Sashi had mentioned was we are all filmmakers, our medium is different. And he imagined whether it's the DOP or the sound designer or the music, like every department or every vertical to like kind of amplify the storytelling. And I think that was such a beautiful vision to have, and I feel like his creative vision was incredible. So many times in our discussions it was also like what not to do was a huge part. And I think it kept bringing us closer to what actually is the fabric and the color of this film. Through sound and through music. அவர் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா சேர்ந்த முதல் நாள்ல இருந்து நான் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு போகிறேன். அந்த செட்டில் ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி. அண்ட் என்னை ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் பார்த்ததுலேருந்து இன்றைக்கி 2 பேரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. Maddie has been an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. And என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. நிறைய பேர் வந்து அவர் எப்பவுமே பார்க்குறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு, எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the respect and standing he is earned and deserved. So Maddie, thank you for being so awesome. And நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. 2வது படம் ஆயுத எழுத்து, 2 பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். 3வது படம் ரங்தே பசந்தி, அதில் வந்து நாங்கள் 2 பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருக்கோம். 4வது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the first thing I told him was, Maddie, no pressure. Because நம்மளை ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டோம்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வராது. So I'm really happy to share the screen with our Madhavan. He's an incredible actor and he's constantly adapting and constantly, அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ளே கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான், லவர் பாய். எந்த வார்த்தை நான் இதெல்லாம் வந்து 20 வருஷமாக எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ஹீஸ் லிவ்ட் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஹீஸ் வெரி வெல் ரெட், ஹீஸ் வெரி அவேர், ஹீஸ் வெரி கைண்ட். ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பார், ஹீ நோட்டிசஸ் திங்ஸ். அதை வந்து அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் அவர் நடிப்பாக கொண்டு வரப்போ அதில் அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்போவுமே அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்தில் அவரும் ஒரு மெய்யழகன் நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலேயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வார். ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்தில் எங்களோட காம்பினேஷன் பற்றி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனி திங் ஃபார் யூ. நீங்கள் படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் only 2 actors who know each other very well, who trust each other a lot, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. So thank you Maddie so much for being a part of this with me, and we've really had fun doing this film. And I have no doubt that
அதான் சொல்கிறேன், ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது. பட் நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை, நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு பிரியம், அது கண்டிப்பாக இந்த படத்துலையும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் சிம்ப்ளி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஐ கான்ட் வெயிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு வாட்ச் இட் அண்ட் அக்ரி வித் மீ. இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஐ திங்க் ஐம் வெரி டச் தட் டு கெட் திஸ் சார்ட் ஆஃப் அ compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானும் சித்தார்த்தும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி எழுத்து கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நம்ம ரங்கதே வசந்தி இப்போ டெஸ்ட், இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். சிஎஸ்கே மாதிரி ட்ரோஃபி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை பற்றி சொன்னால் எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு ஜிங்க்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் வந்து அதை பற்றி அவ்வளோவா சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்கள் சித்தார்த் பற்றி என்கிட்ட கேட்டீங்க. சித்தார்த்தோட மிகப்பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹீ wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமாக அவர் வந்து the amount of tenacity that he has, you know, the amount of grit that he has to follow his passion. இரண்டாவது ரொம்ப படித்தவர், அவருக்கு வந்து இசை நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் வந்து ரங்கதே பசதியில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, உன் பாட்டு இப்படி இருக்குது, அந்த பாட்டில் நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவர் நிறைய விஷயங்கள் என்னை புரிய வச்சிருக்காரு. அப்படி ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக இருப்பாரே தவிர I'm in awe of his knowledge and I'm in awe of almost every subject that you give him he can talk on. அண்ட் அப்படி இருக்கிறவங்களை வந்து ஒரு நல்ல நடிகனாக தான் இருக்க முடியும். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் திஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லவ்விங், வெரி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல், வெரி even though he's a superstar in his own state, he's known all over India because of the movies that he's done. He's always made me feel like I'm somebody great, and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. I promised you bromance. First ஒரு செட், ரெண்டு பேருமே செட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல, ரெண்டுத்தையுமே நீங்க தான் க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. அவங்களுடைய வைப் பற்றி சொல்லுங்க. வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் மேடி. பல படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கீங்க. ஆமாம், நல்லாவே தெரியும். மேடி ஓகே, எனக்கும் மேடிக்கும் எகென் லைக் ஒரு இட் வாஸ் லைக் அ பூர்வ ஜென்ம மாதிரி, லைக் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. So always been like, I like when Maddie's presence gives me a good feeling, and he's of course he's not just an actor, he's a director. He always run பண்ணும்போதும் இதுவே எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, you once told my mother உங்கள் பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா. ஸோ he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி I think he's a very good human being. He's a very normal person. Like he lives a very normal life, and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddie. I love you so much. Likewise, it's very mutual. Yeah, so I can go on and on and on about him. Regarding this gentleman here, he's also a very sweet person. Again, perform பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants that artist to perform really well, and same with Maddie, so and in this film we had like few nice experiences like that, and I could feel Siddharth was like, while I was performing, he was like, it was like Siddharth performing. That was his feeling when I performed. I performed, avar perform pandra mari feeling. So that's so sweet of him, and he's also a very nice respect. Ellarku respect kodupanga, very nice human being. So at the end of the day, nama ellarum vandu cinema பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time good human beings, அது ரொம்ப முக்கியம். And also of course I want to say a few words about, it's such a lovely. I was going to say, Meera, it's made you cry a lot in the film. That's just a clue, guys. About when I said that working with good people, all these, even ma'am,
everyone. Such a lovely feeling. Thank you so much.